Dear children, now let us continue with the lesson. The second lesson, maps are our friends. So already we discussed in this lesson. So today we are going to discuss about symbols on a map. Symbols on a map. So as you have seen in the map, some of the symbols in the map, yes or no? కొన్ని సింబల్స్ అనేది మీరు మ్యాప్లో చూసింటారు. సో వాట్ డస్ ది సింబల్ సేస్? సో let us learn about those symbols. The symbols means they are the standard symbols are used to show certain features on a map. Here for what it is used? Your standard symbols are used to show certain features on a map. They used to show certain features. What are those features? Let us discuss in detail later. Now once listen here. Once we are familiar with these, we can understand the map easily. If you are familiar with these symbols on map, then you can understand the map easily. మీరు ఒక్కసారి సింబల్స్ గురించి మీకు అర్థమైతే మీకు మ్యాప్ గురించి చాలా క్లియర్గా ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో we can understand the map easily. Some of these symbols are given here under. Just I will show you in the textbook. Some of the symbols are given in the textbook. So by showing it, I will explain it here. See here, the first symbol how it is given here. See, look at this, all of you. Look at this first symbol. See how it is given here. A small dash like this. Some lines are given here. So if you see these symbols means on a map, it tells us those places are a desert or a wastelands. అంటే ఇలాంటి సింబల్స్ మీరు మ్యాప్లో ఏమైనా చూస్తే ఈ సింబల్స్ దేని గురించి చెప్తున్నట్లు. సో ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ యూ కాల్ ఇట్ ఎస్ వాట్ ఫీచర్స్. ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి? ఫీచర్స్ అంటే మనకు ఆ సింబల్ చూసి ఆ సింబల్లో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది అనమాట. అదేంటి ఎక్కడ అనేది. సో హియర్ దిస్ సింబల్స్ ఇట్ టెల్స్ అస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద డెజర్ట్. వాట్ ఇట్ ఈస్? డెజర్ట్ ఆర్ వేస్ట్ ల్యాండ్. ది సింబల్ ఇట్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ ద డెజర్ట్ ఆర్ waste land. And next see here a line. You can see a line, and here again small lines like this you can see. So if you see this symbols means this symbol it tells us about grassland. It tells us grassland. And here you can see a small line, and again many smaller lines. So if you see this symbol tells us about a swamp. It tells us about what? Swamp. And it like a mountain they are drawn here, no, something. So this tells about a hills, small. It is not a big one, but it is very small. That's why only lines are drawn here like a mountain. Only lines. It is very small. So this symbol tells us about a hills. Hills means they are smaller than mountain. So here again mountain pictures are there. So no, big mountain pictures are there. If this symbol is there means on a map. If you see this symbol on a map, then the symbol tells us there is a map in particular place or particular area. Next you can see now. See here. You can see like this. This symbol. If you see this symbol tells us about a cave. The symbols tells us about a cave. Here you heard one of the cave now. Here this side near our state, near which cave did you heard? Bellam cave. Bellam cave అని ఒక వర్డ్ వినింటారు కదా మీరు ఆల్రెడీ. బెల్లం కేవ్స్ అని. సో వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కేవ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ సీ లైక్ దిస్ లైన్స్, డాటెడ్ లైన్స్. ఇఫ్ యూ సీ డాటెడ్ లైన్స్ అనే మ్యాప్లో మీరు డాటెడ్ లైన్స్ చూస్తే దట్ డాటెడ్ లైన్ ఇట్ టెల్స్ us about పొలిటికల్ బార్డర్. ఇట్ టెల్స్ us about పొలిటికల్ బార్డర్. And next small dotted lines are there. Small dotted lines. Small dots are there here. These small dots it tells us about the road. If you see in this symbol tells us about the road. If rivers are there, it is a curved shape, but it is little bit thick is there. The line is thick, no? The line is thick. So this symbol tells us about the river. If a small dot is there, if a small black dot is there, the symbol tells us about a town or village. The small dot is there. If a big circle is there, the symbol, this is a big dot. See here a black one, a big dot is there. This is a big dot. This symbol tells us about the cities. And next see here, how is the symbol here it is given. Here student symbol elagi icharu. This symbol tells us about what? Tower or a forest. And next
This symbol, it tells us about, like these two are there, see, it tells us about a castle. And again here it is not filled, the same symbol but it is not filled. And this symbol tells us about a country capital. And here plus mark is there and some design is there for this symbol. And this symbol tells us about a windmill. See here, you can see the symbol. Here many plants plants are there. This symbol it tells us about what? Forest. Here you can see like water, like they are drawn like waves. So this symbol it tells us about lakes. And here you can see now, here the symbol, the last second symbol, just look at this last second symbol how it is. This symbol it tells us about reefs. And at last you can see the one of the shape shape of the last symbol. And this symbol it tells us about canoe. What it tells? It tells us a canoe. So like this, here these are some of the symbols of the map. Even ఏమంటారు symbols of the map అంటారు. These are some of the symbols of the map. సో బై దీస్ సింబల్స్ యూ క్యాన్, అంటే ఇలాంటి సింబల్స్ మీరు ఎక్కడైనా మ్యాప్లో చూస్తే మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద సింబల్ అండ్ ద నేమ్. ఇఫ్ యూ నో ద సింబల్ అండ్ ఇట్స్ నేమ్, వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద మ్యాప్ ద సింబల్, ఎప్పుడే కానీ మీరు మ్యాప్లో ఇలాంటి ఏదైనా సింబల్ చూస్తే అప్పుడు మీరు చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. Along with the symbol, you have to learn even the names also. Names compulsory you have to learn. If you don't learn means what happens? You will not understand. So you have to learn the names. Along with the symbol, you have to learn the names. Then only you can easily identify both the names as well as symbols. If you see only symbols also, if you know the name, then you can easily identify by seeing the map. So here, now let's recall about this lesson, second lesson. What is a map here? A map is a drawing of the whole or part of the earth's surface on a flat sheet. And maps are usually more specific than general. They are more specific. More specific means on a map we can easily identify some of the many of the places, like whether it is countries, cities, states, like that you can identify easily on a map. And maps are much more convenient to use than globes. Here to know more information about the globe, we need maps. Maps మనకు చాలా ఈజీగా కంపేర్ చేయొచ్చు ప్లేసెస్ గురించి. అంటే గ్లోబ్ని కంపేర్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ సీ ద గ్లోబ్ యూ కెన్ నో ద హోల్ వరల్డ్. బట్ వెన్ యూ సీ ద మ్యాప్ ఇట్ గివ్స్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ ద గ్లోబ్ కన్నా మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే మ్యాప్లో చాలా డీప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ సీ ఆల్ what you call in detail in the map. And usually maps are drawn with the north at the top. So how the maps are drawn? Maps are drawn with the north at the top, and a map is drawn to a fixed scale. A map is drawn to a fixed scale, and standard colors on a map are used for different features. Here what is used on a map here? Standard colors are used. Yesterday explained about the colors. నేను మీకు కలర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అవునా కాదా? మ్యాప్లో కొన్ని స్టాండర్డ్ కలర్స్ అనేది యూజ్ చేసి by using particular colors they will say give the information about the map, whether it is a river, a mountain, like that they are going to give the information, or whether it is a state, country, district, cities, like that it is going to give the information by using the colors on a map. Now your standard symbols make understanding of map easier. Your standard symbol, and some of the standard symbols just now we discussed, no, they make us to understand about the map still more easier. అంటే కొన్ని సింబల్స్ అనేది ఉంటాయి కదా, సింబల్స్ అనేది ఆ సింబల్స్ విత్ నేమ్స్ మనం తెలుసుకుంటే మనం మ్యాప్ అనేది చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈజీలీ. సో హియర్ కంప్లీట్స్ ద సెకండ్ లెసన్. మ్యాప్స్ ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్.